నెక్స్ట్ డే ఎర్లీ మార్నింగ్ 5 o'clock లేచి కాబిని రివర్ బ్యాక్ వాటర్లో ఇలా సఫారీ మొదలైంది. బ్యూటిఫుల్, చాలా పెద్ద రివర్ ఇది. ఇది మళ్ళీ కావేరీ రివర్లో కలుస్తుంది. ఇది వెస్టర్న్ ఘాట్స్లో కాబిని రివర్. ఈ ఫారెస్ట్కి కాబిని పేరుతో వచ్చింది. ఎర్లీ మార్నింగ్ 6 o'clock, 3,000 per head. చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంది ఇది. బ్యాక్ వాటర్స్, చాలా బర్డ్స్ అన్నీ కనిపిస్తాయని చెప్పారు. చూద్దాం. And this one are different pieces of egret walking a smaller size, that's little egret. Another piece is little egret, black beak, yellow foot. Size One male. egret.
ಸರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಬೋಟ್ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹೋಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ